Ramu, Yeah. the original Shiva before 4K and Dolby Atmos, original Shiva is known for its technique and all of that. But finally, everybody talks about the sound of Shiva. Yeah. Now, I've seen you working in the last 6 months. You've been at it to revive Shiva into 4K, into the latest whatever technology of sound that came. And what is the new thing you have done, which I should be stunned like before? So before coming to this, now one thing, I remember double positive lo chusinapudu original Shiva, you know, silent on the cinema, nallaga maatladutunnaru. Surendra, I remember, was very worried about that, you know? And then one day he came to mixing theater and he saw one reel with the sound. He was shocked, and this won't get through sensor. Sound though, you know, and he felt the impact. So the point is, there's a great line of Alfred Hitchcock. He said, technique can elevate a film, it can't carry it. Carrying is different from elevating. Onna dani enhancement panchitanikani actually dan muyitaniki onna difference, you know. And I was very, very insistent right from the beginning, like, you know, because ఆ రోజుల్లో ఏంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ టప్పల్లి ట్రాక్ లైన్ చేసేసి పెట్టేస్తాను. ఎందుకంటే అది డైలాగ్స్ ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటాయి, సీన్స్ మెలో డ్రామాటిక్ ఉంటాయి, దాంట్లో సౌండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో ఫస్ట్ టైం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50th anniversary యూ సెడ్ వీ షుడ్ సీరియస్లీ థింక్ ఆఫ్ రిలీజింగ్. But now we can't surprise them with the picture, because the picture is embedded in people. What is a new way of experiencing Shiva once again? I thought sound would be the most important thing, because al TV lo chusna, YouTube lo chusna, eventually they're only watching the picture because at the reduced sound. Immersive experience that anki, but obviously, like, you know, adi eppudo mano 35 years back mono track lo record chesin sound, and that is no way going to sound good in the modern acoustic systems in modern theaters. Yeah. So it was a challenge. One is to do the sound, and then of course the background score, and which was one of the main things, and the songs to sound. So that is when I took the help of AI engineers, you know. And AI, like everybody knows, it does wonders. And they literally the tracks and తీసుకుని అది segregate చేసి total గా mono track లోంచి different frequencies క్యారీ చేస్తారు. అంటే మీకు ఫ్లూట్ కోడ్ ఉంటుంది, రిథమ్ కోడ్ ఉంటుంది, ఇలాంటి. సో ఇట్స్ segregated the tracks and put it completely, and which gave us opportunity to remix in Dolby Atmos. So the engineer had the opportunity of different tracks. Yes. You could lay it like correct. what they do it now. Yeah, correct. Yeah, that is one. And second is because I saw the completed version of Shiva, the new version. I was stunned with the sound again. Yeah. And I was thinking, why are and imagine after you felt the impact at that time, and we've been hearing about the sound all these years, and again to surprise you is like it surprised me. It's really surprised me, the sound and how you played with the dogs barking as a nenu a పాపను ఎత్తుకుని స్ట్రీట్స్ లో పరిగెత్తుంటే a dog sound is moving like that. Yeah, correct. A child's wailing sound is going away. Because the steady cam is coming behind like that, and it's almost like you feel as an audience you are running behind Shiva, experiencing the same thing what he's hearing. It's fantastic. I mean, it didn't need any music. ఇంకోటి ఏంటన్నా, ఈ మధ్య కాలంలో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ ఫిల్మ్, దే ఫిల్ ఇట్ అప్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో మచ్. Ear splitting background score will be the only kind of thing which will be thrusting the film. So to use sound in a dramatic manner, see, like cinema is about creating drama. So if you're cutting shots or composing close-ups or movements of cameras, all of them, and they're not natural, but that is the whole point of making a film. In which sound becomes another dramatic element. It is not just functional, like everno kodite ikkada sound ochindi, car start, but you are using it to enhance the emotion of the given scene, which is what you're talking about. So that one is to adi anta pettali, ఏ level lo pettali, how to use the surround speakers and the travel. For example, when you are crossing, girl to ambassador car మీద పడి
అక్కడి నుంచి when you're crossing the road, we used a Doppler effect of the horns of the traffic. And literally, if you don't even see the car, and that led to the whole drama. So 100% without AI, we couldn't have done it. So that I think, and I believe it is for the first time used properly in a film, in sound aspect. I think so. Apart from you, inka choostunna andaru anta feel erande. I think that is a great addition to the technology about how it can be used. And then apart from that, the main elements in the total how the steady cam was used at that time. Shiva technically was the first film in India where we used a steady cam. ఆ టైంలో నా షాక్ ఏంటంటే అనుపూర్ణ స్టూడియోస్ యూస్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మ్యాగజైన్ కోడ్ అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫ్. అవన్నీ వచ్చి అక్కడ ఉండి నేను తప్పి ఎవరు ఐ రెడ్ అబౌట్ ది స్టడీ క్యామ్ ఇన్ అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ లైంగ్ ఇన్ అనుపూర్ణ స్టూడియో స్టోరేజ్. నేను ఎవరితో చెప్తా ఉంటే ఇలాంటి కెమెరా ఒకటి ఉంది, ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ బై స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ ఇన్ షైనింగ్ అండ్ దెన్ ఇన్ రాకీ. అదే ఇక్కడ ఉంది సార్, అదే అదే ఇక్కడ ఉంది, ఎక్కడైనా ప్రసాద్ అనసీ సర్వీస్లో ఉన్నాను. ఐ వాజ్ షాక్డ్ వెన్ ఐ saw, and they said nobody uses it, and it was there for 3 years before. Nobody touched it. అదేంటంటే బికాస్ ద కెమెరామెన్ యూస్ టు బిలీవ్ అది బ్యాలెన్స్ చేయను, దాన్ని సరిగ్గా సెంటర్ చేయను, యాక్టర్ ఫోకస్, తర్వాత ఇంకోటి ఎవడో చాడి చేస్తూ ఉంటాడు, ఆడు స్టార్ అయిపోతాడు ఆ టైంకి. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. I said, when Nagarjuna is running, అప్పుడప్పుడు కొంచెం లెఫ్ట్ రైట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ హిమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫోకస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లైక్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్, శివ రిలీజ్ అయిన 1 yearలో 10 స్టడీ క్యామ్స్ వచ్చేసి imported everywhere. So that guy also became the steady cam operator, became a star kada. Yeah, correct. Because of the new sound what we did, using the surround and Dolby Atmos mix, even the shots got elevated. Now those steady cam shots. Steady cam shot appudu manam chusin danikana effective ga undedi because of the movement in the speakers, the new sound. Yeah, correct. Fantastic. No, I was stunned. నేను కొంతమందికి చూపించాను, ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ కి వాళ్ళు కూడా సేయింగ్ దిస్ సౌండ్ ఇస్ అవుట్స్టాండింగ్ సార్, ఇట్స్ సో రియల్. That's what this is. So real, as if it's happening around us. ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ ఫైట్ లో we just use the wind sound, and the close fluttering, because everything it is very high, so the traffic sound you won't hear it, and it is just 2 people fighting, but the impact, if you punch Raghuvaran in the stomach, you see the effect of the pain on his face. And a gasp, adi that is, and the gasp sound and how we play that in the surround, and the footsteps, and when his camera is coming from behind and all that. So there is a suspense, and there is violence, and there is an emotion, and all that being enhanced. Then when you hit that guy with a back headbutting, and Raghuvaran, the way he goes back and he sees, so what is a combination of all of that? Now, any one thing you remove, it's not going to work in the same way. True. Yeah, which is the whole point of amalgamation of the various crafts. But all that, I still remember, na Parichuri Gopalakrishna garu చెప్పారు ఒకసారి, శివ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫోన్ చేసి ఎవరినో డిస్ట్రిబ్యూటర్ టైప్ ఎవరినో అడిగారు, అనుపూర్ణ వాళ్ళు ఎవరో కొత్త వాడితో తీశారు కదా సినిమా, ఎలా ఉంది సినిమా అంటే, సౌండ్ అదిరిపోయింది అంటున్నారండి. సౌండ్ ఏంటి, సౌండా అంటే పాటలు బాగున్నాయి అన్నాం, యాక్షన్ బాగుంది అన్నాం, హీరోయిజం డైలాగ్ బాగుంది, సౌండ్ బాగుంటాం ఏంటి, అసలు వి డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్, అర్థం లేదు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు చూస్తే మేము కూడా మా సౌండ్ అదిరిపోయింది. శివ అంటే ఈడే.